Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Hello and welcome to my channel. 10,000 Russian words in frequency order. I'm using this book and we are on the word number 3161. 3161. И это слово, it's a verb, выяснится. Выяснится. This lesson is for intermediate or advanced students. If you are a beginner, I can recommend you my course, Learn Russian in 365 Days. You can find it here on YouTube. It's absolutely free. So now let's put this word in context. It's verb in context. Выяснится. For example, позже выяснилось, что он был прав. 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 So, выяснится means to become clear. Later it became clear, позже выяснилось, что он был прав, that he was right. So later it became clear that he's right. Позже выяснилось, что он был прав. Очень хорошо. The next word is the word гнев. 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 You can hear that I pronounce this V here as F because voiced consonant which is located at the end of the word will become unvoiced. V will become F. We are going to pronounce it as F. Гнев. Например, for example, в ее глазах он увидел гнев. В ее глазах он увидел, and our word гнев. В ее глазах он увидел гнев. В ее глазах он увидел гнев. So, гнев means anger. In her eyes, he saw anger. В ее глазах он увидел гнев. Отлично. Next. Давний. 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 For example, давний друг. This is a very common combination. Давний друг. Давний друг. So, давний means long ago. And here it is as an adjective. Давний друг. Literally it means long ago friend. Basically it means an old friend. Давний друг. This is a very common expression. Давний друг. Long ago friend. Денежный. 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 Например, for example, денежный перевод. Another very common combination with this adjective and a noun. Перевод. Денежный перевод. Что это значит? Пишите в чате. Денежный перевод. Денежный перевод. Деньги, money, денежный, money, but as an adjective. Правильно, money transfer. Очень хорошо. Very good. Молодцы. Money transfer. Денежный перевод. Добыть. Добыть. Perfective, one-time action, finished action, imperfective. Добывать. Добывать. Добыть. Добывать. Perfective. One-time action, finished action. Добывать. Imperfective. Ongoing
something that it's happening, something that's happening right now in present, regularly, every day, every night, every week, every year. Добывать. Добыть, добывать. For example, добыть or добывать пищу. Пищу. Добыть, добывать пищу. So, добыть, добывать means to obtain, to get, not to add. No. Добыть, добывать. To obtain or to get. And добыть, добывать пищу means to obtain, to get food. Добыть, добывать пищу. Next, драка. Драка. Don't forget to practice with me out loud. Try to imitate my pronunciation. For example, он не участвовал в драке. Он не участвовал в драке. Драке. Он не участвовал в драке. Он не участвовал в драке. So, драка means fight or brawl. He didn't join in the fight. Очень хорошо, молодцы. Он не участвовал в драке. Next. Живот. Живот. And the most common example with this word – у меня болит живот. У меня болит живот. And our word живот. У меня болит живот. Try to translate this example. У меня болит живот. У меня болит живот. So, живот means belly or stomach. У меня болит живот. I have a sore, my stomach hurts. I have a sore stomach. I have a stomach ache. У меня болит живот. Отлично. У меня болит живот. Закономерность. 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 This word ends in a soft sign. So it can be masculine or feminine. You have to memorize that закономерность is feminine. Закономерность. Например, for example, странная закономерность. Странная закономерность. And our word закономерность. Странная закономерность. Пишите в чат, что это значит. Write in chat. If you know the translation. Странная закономерность. So, закономерность means regularity or law. A strange regularity. Странная закономерность. So, something happens regularly and it's strange. Странная закономерность. Pattern, да, правильно, очень хорошо. Заслуга. 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 For example, это его заслуга. Это его заслуга. Это его заслуга. Это его заслуга. So, заслуга means service, merit, achievement. Это его заслуга. This is his merit. So, we have to thank him. Because of him, something good happened. Это его заслуга. This is his merit. Next, издали. 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 For example, издали мы увидели
увидели, издали мы увидели берег. Берег. Издали мы увидели берег. Издали мы увидели берег. Издали мы увидели берег. So издали means from a distance. From a distance, издали, мы увидели, we saw, and берег is a shore. So we saw shore from the distance. Издали мы увидели берег. Следующее слово, the next word is иллюзия. 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 For example, okay, I wrote something, but I can't understand it. What did I write here? Иллюзия. It's very similar to the English word, and it means illusion. Иллюзия. Let's continue. Следующее слово, and the next word is the verb качать. 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 This verb has two meanings. Качать. So we have an example here in the book. Качать головой. Качать головой. Головой. Or качать головой. Or let's say качать попу. Means to качать головой, to shake your head. Качать головой will depend on the context. Like that, or maybe like that. Качать головой. And качать попу means to work out at the gym. To work out on your butt at the gym in order to make muscles. Качать попу. Качать попу. Хорошо. Next. Следующее слово. And the next word is квадратный. 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 Например, for example, квадратное лицо. So квадратный here is in masculine. Let's change it to neuter. Квадратное. Квадратное лицо. Why will we change it to neuter? Because we will use here a noun in neuter. Лицо. This is neuter, so the adjective should be neuter too. Квадратное лицо. Square face. Квадратное лицо. Квадратное лицо. Хорошо. Отлично. The next word is красавица. Красавица. You probably know this word. Красавица. For example, твоя дочь красавица. Твоя дочь. Дочь. And the word красавица. Твоя дочь красавица. Твоя дочь красавица. Твоя дочь красавица. Your daughter is a beauty. Правильно. Красавица means beauty. Твоя дочь красавица. Да. Дальше. Ласковый. Ласковый. Ласковый, sorry. Ласковый. Ласковый. Например, for example, ласковый взгляд. Взгляд. Ласковый взгляд. So, ласковый means tender, full of affection, affectionate. Ласковый. And ласковый взгляд, tender
look. Ласковый, a loving glance. Да, очень хорошо, правильно. Ласковый взгляд. Отлично. Минеральный. 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 Например, and we have an example here in the book, минеральная вода. We are going to change the gender. Here we have masculine. Let's change it to feminine. Минеральная. Минеральная. Because the noun is feminine. Вода. This is why we have to change the adjective as well. Минеральная вода. Mineral water. Water is feminine, so the adjective should be feminine too. Минеральная вода. Правильно, mineral water. Минеральная вода. Минеральная вода. Отлично. Мягко. 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 Here you can hear that I pronounce G as H. Мягко. Why? Because voiced consonant near unvoiced will become unvoiced too. So G will be pronounced as H here. Мягко. Мягко. For example, например, она мягко ему отказала. Она мягко ему отказала. Отказала. Она мягко ему отказала. Она мягко ему отказала. Она мягко ему отказала. So, мягко means softly. И она мягко ему отказала. She softly said, turned him down, refused him, said no to him. Она мягко ему отказала. Она мягко ему отказала. Надевать. Надевать. Надевать is imperfective. Perfective is надеть. Надеть. Надевать, надеть. Imperfective, imperfective, perfective. Process, result. Надевать, надеть. Present, ongoing action, something that happens regularly, one-time action, finished action. Надевать, надеть. For example, надень то красное платье. Надень то красное платье. Надень то красное платье. Here I use perfective because I'm asking about one-time action. Да? Надеть, надевать means to put on clothing, put on that pretty dress, that red dress, красная. Put on, надень. I'm asking about one-time action, put it on once. So I will use perfective надеть. Надень то красное платье. Недалеко. 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 Например, and we have an example in the book, почта недалеко. Почта. Почта недалеко. Почта недалеко. Да, not far. Почта недалеко, not far. The post office is not far. Почта недалеко. Post office is not far. Почта недалеко. And the last word for today is последнее слово облик. 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 Облик.
And the most common example with this word is моральный облик. Моральный. This is a very common expression. Моральный облик. Облик. Моральный облик. Как вы думаете, что это значит? Моральный means moral. Облик, appearance. Basically, it means моральный облик, more a person's moral character. Да, правильно. That's all for today. Спасибо большое за внимание. Don't forget to like and subscribe. See you tomorrow. Целую вас. Чмоки-чмоки. Муа.